Om Namah Shivaya. Welcome to our online YouTube live. Today we just added one more stotram, Rudra Ashtakam, so that we would do right after we finish the Abishekam. Om Namah Shivaya. Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavanam Dhyaye Sarvabhishanthaye Tadeva ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते अंग्रीकं स्मरामि वाणीपते अंग्रीकं स्मरामि गौरीपते अंग्रीकं. Now we will do Lagunyasam. Om Matatmanagam Shivatmanagam Sri Rudra Rupam Dhyayet Shuddhaspatika Sankasam Trinetram Panchavaktakam Gangadaram Dashabhujam Sarvabharana Bhushitam Nilagrivam Sashankankam Nagahijnapavitinam व्याघ्रधर्मोत्तरीयञ्च भरेनिमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुज्जोदारिणं वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहात्तधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवम् अक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा सम्यक् ततो जनमारभेत् निरूढभुजबन्धात्मने कवचाहं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयावशिष सर्वघ्रत्वात्मने अस्त्राय भटं भूर्भुवस्सुरविधि दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तमृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनुषं रुद्रानुवाक्कान् जपन् ध्यायेद्दीक्षितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चेक्षिवम् पीठं यस्य धरित्री जलधरकलशं लिङ्गमाकाशमूर्तिं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं यं ग्रहकनकुसुमं चन्द्रवन्यर्कनेत्रं कुक्षि सप्तसमुद्रं भुजगिरिशिखरं सप्तपादाळपादम् शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी अयाच नमो नमः तन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चद्भ्यो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो तावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यः सुपतिभ्यश्च वो नमः नमाभ्यादिनेभ्यनाभ्यस्त्रिगुं हतिभ्यश्च वो महद्भ्यः विष्टाय च नमः. ओम नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नवतराय च ओम नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय चकूल्याय च नमः पार्याय हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः खिगंशिलाय च क्षय नमः स्थल्प्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः फागं सद्याय च रजस्य च नमः ऊर्व्याय च सूर्यवर्णशद्याय च नमो पगुरमानाय च विघ्नते च नमः खिदते च हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो निर्हतेभ्यो नमः आमीभ्यः नामेषां पशूनां मार्मा रामो येषा किञ्चनाममत् याते रुद्रश्वा धनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नामडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रपरामहे मत इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रपरामहे मत्यम् यता न समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पृष्ठं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् रुद्रतनामयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यश्चञ्चयोश्च मनुराय चे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्पकं मानो वक्षन्तमुतमानो वक्षितं मे यक्ष मे शीसञ्च मे तपश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुदश्च म औषधयश्च मे कृष्टभत्यञ्च मे कृष्टभत्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे येमश्च मयितिश्च मे गतिश्च मे एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मयेकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मयेकत्रिंशश्च मे त्रयत्रिंशश्च मे चतस्रश्च मेष्ठौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मेष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे सप्तविंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मेष्टाचत्वारिंशच्च मे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रुद्राष्टकम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्. Tiruvasagam, சிவபுராணம். தொல்லையிரும் பிறவி சூழும் தலை நீக்கி அல்லல்லறுத்தியமை ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறிகளிக்கும் பாதபூரங்கோகளி ஆண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்த நடிவல்க பிறப்பருக்கும் பெஞ்சகந்தன் பண்ணி அப்ப பண்ணினாத்தான் இங்க சிவன்கிட்ட வர முடியும். ஏன்னா அப்பதான் அவர் அருள் கிடைக்குது. அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தைங்களை. ஸோ அவன் அருள் இல்லைன்னா அவரை கும்பிட கூட முடியாது. ஸோ அந்த அவன் அருள் வேணும்னா என்ன செய்யணும்? புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும், நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் பை Lord Shiva's grace alone. Manikavasagar says here very beautifully that unless Lord Shiva himself graces you, you cannot worship him. You cannot even think of Lord Shiva unless he graces that blessing on you. Unless he graces that blessing on you. He showers that blessing to worship him. Unless he does that, you cannot worship Lord Shiva. And in order for him to do that, you should have done a lot of punyas, lot of pujas, upasanas, all those things. So after you do all that, you finally come here. There's a beautiful story in Shiva Bhakta Vilasam. Now, before I say that, I'd like to mention one thing. In our Tamil group, right now, we have the story of Sambandar. Ashaji is typing every day, and I'm putting the Tamil corresponding verses from Sekalar. So we are doing Sambandar's story. So Sambandar, in our story right now, is near Trichy, in a small temple.
So Kolli Malavan was the king. It's near Trichy, is a small, very small village. There's a Shiva temple there. So Kolli Malavan was the chieftain or the king there, and he had one daughter, marriageable age, and then she got afflicted with a very serious disease. And so he tried everything else, all the Ayurvedas, whatever was available in those days, but nothing could heal his girl. So finally, as a last resort, he just brings the girl because she fainted. You know, she has this fits and then fainting, all those attacks of epilepsy, everything. So finally, he just brings her and just lays her in front of Lord Shiva in the temple there. So now it's called Tiruvasagam. That is what the name of the place was, Tiruvasagam. So lays her down in front of Lord Shiva. Now at the same time, someone there happens to come to the temple, same time. But Samandar is not aware of what is going on here. So he comes there, and so as soon as Kollivalavan hears that Samandar is in town, he's so overjoyed. He just runs to greet him, and while he's running, he's just throwing commands and orders at everybody. Decorate the streets, get the Purna Kumbham, Samandar is here, Samandar is here. So he's running and then also throwing orders like commands, do this, do this, do this, do this, like a rush, because he has heard about Samandar. So then finally he goes there and falls flat on his feet. Welcome to our city. Then Samandar says very gracefully, please get up. And then he takes him through the streets in the city. And finally, after taking him through the cities, he brings him to the temple. He didn't tell Samandar anything about the daughter. So finally, when Samandar comes into the temple, he sees this girl fainted inside the temple, and he says, "What is this? Why? What's happening?" Then Kollimalavan says, the disease in those days was called Muyalagan. Muyalagan. So Samandar says, "Oh my God." So she was afflicted with Muyalagan, the disease, name of the disease. So Kollimalavan says that as a last resort, I didn't know what to do. So I brought her here and laid in front of Lord Shiva. So Samandar is always overcome with compassion. So he sings 10 songs, first 10 padigams, with the 11th called the Tirukadai Kapu, 10 songs in that padigam. Samandar's Thevaram is also always called Tirukadai Kapu because unlike Appar or Sundarar, Samandar padigams, even though it's called padigam, 10 songs, they will always have 11 in them. The reason being, the 11th one is what we call Falasruti, or what is the benefit of chanting this. And someone there with authority stamps his authority at the end of all the padigams. It's called Tirukadai Kapu. So Tirukadai Kapu is the 11th one. So he sings the 11 songs in that padigam. And then this is how it goes, that, "O Lord Shiva, here is your devotee, and is it fair on your part to do this to her?" Now, and then he questions Lord Shiva like that. Now, when he does that, now Shiva knows, what he's doing. It's because of karmam, right? Because Shiva, Lord Rudra, as we talk about all the time, is the karma faladata. So therefore, there is like his child, someone there is like his child. So he's asking, so he cannot refuse. So what he does, but this girl, because of the karmas, is afflicted with disease, but then what to do about her karma? So what Shiva does, turns all her karma
into the form of a cobra. And then takes the form of a Nataraja. And so now the girl is healed. So if you ever go to this temple, it's called Tiruvasagam near Tiruchi. It's about 20 minutes drive from the Tiruchi bus stand. That's the only place, the one and only place. Later on, I'll put some pictures in our Tamil group. That's the one and only place where you would see Nataraja not dancing upon Muyalagan, or what we call in Sanskrit Apasmara or Apasmara. Ajnanam or Muyalagan, she would be dancing upon him. But the only place where you won't see Muyalagan or Apasmara is this Tiruvasagam, where you can see, if you go there, beautiful Nataraja statue with a snake under his feet instead of Muyalagan. So this whole thing is, there's a little history here depicted in that statue. We can do everything with our rituals, Havan. We can get all this power. So we are the most powerful ones. So through Havan and rituals, we can achieve everything. So when to teach them a lesson, I'm not going to give you the whole story here, just mention. You know who came at that time? Both Shiva and Vishnu. Vishnu came as his most pretty Mohini, beautiful form of a lady, and Shiva came as the most handsome Bhikshadana. So that's another story. So just to give you relevance, so they came together there, and another time they came together as these goldsmiths. So one was Shiva, and the other is Vishnu. Now Sundarar doesn't know that. So both of them said, these are good gold coins. Now, what is he going to do? Then later on, Shiva, both of them disappear, and then Sundarar knows it is another of Shiva's drama. Now, how is he going to test it anymore? Because if he sends for goldsmith, he doesn't even know who is coming, whether it's Shiva coming or a real goldsmith coming. So this is the beauty of this place. The reason I'm saying is, where we started, Avan Arulale, Avan Tal Vanangi. So after worshipping all these deities, after doing a lot of pujas, you have to come here. And Shiva Bhakta Vilasam, there is this, that's where I started. And the reason I started telling all these stories, Shiva Bhakta Vilasam, at the end, in the 50th chapter, there is a very beautiful story given. There is this great devotee who worshipped all Devis and Devatas, Vishnu, Upasana, everything he did. And finally he goes to Vishnu and he said, give me moksha. Vishnu says, no. That is, go to Shiva. Because you worshipped me all this time, because you worshipped all these Devis and Devatas, now you are qualified to worship Lord Shiva. So this is in the Shiva Bhakta Vilasam, which was brought to light by Ramana Maharishi. So that's what in the Shiva Bhakta Vilasam is a Sanskrit account of the story of 63 Nayanmars. So the story of 63 Nayanmars in Tamil is in Sanskrit in the form of what we call Shiva Bhakta Vilasam. So I think we would continue our Shiva Puranam and finish it. அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி சிந்தை மைகள சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் போய உரைப்பன் யான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி என்னுதற்கு எட்டா எழிலார் களலிறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொழியாய் என்னிறந்தல இலாதானே நின் பெரும் சீர் புல்லாவினையேன் புகழுமார் ஒன்றறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்வெருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லா மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல சுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தழைத்தேனும் பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன் ஒய்யன் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே. The Vedas Vedas have to call him loud. Yeah, you know, who do you call loudly? Somebody who is far away, right? Somebody who is not very close. So when somebody is far away, you call loud. Yeah, you know, somebody is far away. So Vedangal, ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து
Ahandra Nunniyane. So Vedas have to call him loud. So what about Agamas? No, they don't have to call him loud. So Shiva Agamas, Agamamahi Nindru Annipan Talvalga. I think I mentioned this before, but I'll repeat it again one more time. That Shiva is easily accessible through the Agamas. Now, what I mean by this? Shiva Agamas came from Lord Shiva himself. Mahendra, so Shiva Agamas were given by Lord Shiva in Mahendra Malai. Mannu Mahendra Malai சொல்லிய ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும். So that is in Kirti Tirakaval, Manikavasagar says so beautifully. மன்னும் மகேந்திர மாமலையதனில் சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும். So the agamas given by Lord Shiva. So what are the agamas? The agamas tell us how to worship, how to build a temple. All these are in the agamas. What else is there? How to, after building a temple, what do you do? Right? You rent it out? No. After you build the temple, how to do pujas every day, how to do naivedyam, what kind of rituals you should do. All these are agamas. So, through these agamas, in agamas also instructions on how to make Shivalingam. Watch this. Very clear instructions on agamas. How should the Avadayar should be, where should the Gomukam face, what directions. So now we have Gomukams facing in all kind of directions, because of this crazy internet. People read the internet. Oh, the Gomukam, the spout. This is the Gomukam. So the Gomukam, it has to be this way, that. Agamas very clearly says, if you go to South Indian temple, you would see the Agama, the spout or the Gomukam is always to Shiva's left, and when you stand in front of Lord Shiva, it is to your right. So all these are what are the structure, the proportions of Shivalingam. What is the proportion of the lingam to the Avadayar part, to the base part. All these are in the Agamas. So why is this? Manikavasagar in one line says, Agamam Mahi Nindru Annipan. Annipan means one who is close to you. So to give you a very crude example, we all have cell phones, and then somebody is very far away, like you are in India or in America, and people in India want to talk to people in America or somewhere, and then through cell phone they can see them. Video call, right? Everybody does video call these days. So what the cell phone does, somebody who is very far away brings them very close to you. So same thing the Agamas do. Shiva, who is Paratpara Parameshwara, is brought very close to you through the Agamas. That's why he says, Agamam Mahi Nindru Annipan is very close to you and graces you in the form of Agamas. Annipan Thalvalga. But how about the Vedas? Ayya Yana Vongi Alnda Handra Nunniyane. Vedas have to call him loud. ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் யமான நாமிமலா பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்களவு இறுதியில்லா எனத்துலகம் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை பகுவிப்பாய் நின்றொழும்பில் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே மாற்ற மனம் கழிய நின்ற மறையோனே கறந்த வாள்கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல சிறந்த அடியார் சிந்தனையுள் தேனூரி நின்று இறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் இரங்களோர் ஐந்துடையாய் விண்ணொகள் ஏத்த மறைந்திருந்த ஐயம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம்பாவமெனும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் பொர்த்தெங்கும் பொழுகளுக்கு மூடி மலம் சோறும் 9 வாயில் குடிலை அலங்க பலனைந்தும் மஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசந்துள்ளுருகம் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள் கழல்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம்பற்றறுத்து பாரிக்கும் மாரியனே நேசருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சங்கட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்தில் ஒழிக்கும் வழியானே நீராய் உரிக்கன் ஆறுகிறாய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கன்பனே யாவையுமாம் அல்லையுமாம்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியன அந்தம் நடுவாகி அல்லானே ஈர்த்தன்னையாட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்ட நிர்வாதங்கருத்தில் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே ஓக்கும் மரவும் புணர்மிலா புண்ணியனே காக்கும் எங்காவலனே காண்பரிய வேரொழியே ஆற்றின் வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரொழியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உன்னார்மதே உடையானே ஏற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றே நம்மையாரனே ஓ என்றென்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய்கட்டு மையானார் இட்டிங்கு வந்து வினைப்பெற விசாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டளிக்க வல்லானே நல்லிருளில் நட்டம் பயின்றாடு நாதனே தில்லையில் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கரியானே சொல்லித் திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவர் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடி கீழ் பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம். சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவர் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடி கீழ் பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவர் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடி கீழ் பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம். So we already lost a lot of time because of this network issues. So we will do a quick Ashtotram and then wrap up. So if you are not here for the Sankalpa, please touch the screen. And Swamini puts this list here that we all have your names and nakshatras and everything is here in this list. So she also has it. Then, so we will offer this on your behalf, all of you. So just the screen and then we'll go ahead and do the Ashtotra. Om Ashtotra Bhujancha Garishe. Om Shivaya Namaha. Om Maheshwaraya Namaha. Om Shambhave Namaha. Om Pinakine Namaha. Om Shashishekara Namaha. Om Vamadeva Namaha. Om Virupaksha Namaha. Om Vardhine Namaha. Om Neelalohitaya Namaha. Om Shankaraya Namaha. Om Shulapane Namaha. Om Kadvangine Namaha. Om Vishnuvallabha Namaha. Om Shivivishta Namaha. Om Ambikanatha Namaha. Om Sirikantha Namaha. Om Bhaktakshla Namaha. Bhavan Namaha. Om Sarva Namaha. Om Trilokesha Namaha. Om Shidikantha Namaha. Om Sivapriya Namaha. Ugra Namaha. Om Kapalane Namaha. Om Kamhare Namaha. Om Andaka Surasam Kripanathe Namaha. Om Bhiman Namaha. Om Varasagastha Namaha. Om Mrgapane Namaha. Om Jatadhara Namaha. Om Kailasavasane Namaha. Om Kavachane Namaha. Om Kothoraya Namaha. Tripurantaka Namaha. Om Shankara Namaha. Om Shaparhuda Namaha. Om Asmadhulita Vigraha Namaha. Om Samapriya Namaha. Om Swaramaya Namaha. Om Traimurti Namaha. Om Anishwaraya Namaha. Om Sarvagya Namaha. Om Paramatma Namaha. Om Somasuryagnilokshana Namaha. Vishe Namaha. Om Yajnamaya Namaha. Om Somha Namaha. Panchavakthraya Namaha. Om Sadashivaya Namaha. Vishveshraya Namaha. Virabhadra Namaha. Gananatha Namaha. Om Prajapate Namaha. Om Hiranyarhedasya Namaha. Om Durdarya Namaha. Om Kristivasya Namaha. Om Purarahate Namaha. Om Bhagavate Namaha. Om Pramadadipaya Namaha. Jaya Namaha. Sukshmatana Namaha. Jagat-vyabhine Namaha. Jagat-gurave Namaha. Vyomekesha Namaha. Om Mahasena Janaka Namaha. Charu-vikrama Namaha. Rudra Namaha. Bhutapate Namaha. Sthanave Namaha. Akhil-buddhya Namaha. Digambara Namaha. Ashtamurti Namaha. Manekatmane Namaha. Sattvika Namaha. Shuddha Vigraha Namaha. Shashvata Namaha. Kanda-parasave Namaha. Ajaya Namaha. Om Pasha Vimochakaya Namaha. Om Murdaya Namaha. Om Pashupate Namaha. Om Devaya Namaha. Om Mahadeva Namaha. Abhyaya Namaha. Hare Namaha. Magnetrivide Namaha. Om Vyakta Namaha. Dashatvarahara Namaha. Om Haraya Namaha. Om Bhujandavide Namaha. Vyagraha Namaha. Sahasraksha Namaha. Sahasrapade Namaha. Om Pavarkaprada Namaha. Nanta Namaha. Om Tarakaya Namaha. Om Sambhatri Enne Potri Elte Potri Enguna Potri Uruva Potri Opila Potri Vankara Potri Sadaya Potri Sankara Potri Sadashiva Potri
பொன்னே போற்றி பொருளே போற்றி மண்ணே போற்றி மணியே போற்றி மணாலா போற்றி மஞ்சா போற்றி குறியே போற்றி குணமே போற்றி கூத்தா போற்றி சடையா போற்றி சங்கரா போற்றி சதா சிவா போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஓம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி பூஜான் சமர்ப்பயாமி धूपमाग्रापयामि. ओम शांगं गग्गलं धूपं सुगन्धं च सुमनोहरं कपिलाग्रसंयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगृह्यते. ओम दूरसि दूर्वं दूर्वन्तं दूर्वथं योऽस्मान् दूर्वतितं दूर्भयं भयं दूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्निधमं वप्रिधमं ज्येष्ठतमं वह्नितमं देवहूतममाहोर्तमसि उत्थानकं ह्रस्वम् सेवासा सर्वती तस्मै पञ्चमगं होत प्रत्यशृणो पञ्चहूतो भवत् पञ्चहूतो हवैनामेषः तं वाहेतं पञ्चहूतगं सन्तं पंचभूतेत्यजक्षते परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन् आत्मन् नित्यामन्त्रयते. नमस्ते अस्तु भगवन्महादेवाय नमः. श्रीमन्महा देवाय नमः. ओम हं 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 शिवाय 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 नमः. शिवाय नमः. नवसिमं अवयनसि यनमव वसिमयन भयामि रक्षां धारयामि. मन्त्रपुष्पं समर्पयामि. ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति